So now we begin the discussion with the fundamentals of linear algebra. So during your student days in high school up to 10, you were aware only about numbers. That time the concept of even vector, it has come, but it was in the context of physics. As regards to now a single number, number one, and we go for multiple numbers in order. Multiple numbers in order. That is, rather than that, what can be a suitable word for other word which will reflect what I want to convey more appropriately, rather than the word vectors, which may create some confusion. The numbers आणि matrices याच्यामध्ये काय शब्द समर्पक असेल की ज्याद्वारे मला जे नेमकं म्हणायचं आहे ते नेमकं इंडिकेट होईल. कुठला काय म्हणायचं मला ते कळलं पाहिजे तुम्हाला. तर एक नंबर अँड मल्टिपल नंबर्स इन ऑर्डर. सो व्हॉट इज द, आय थिंक वी रेफर्ड अ वर्ड ऑल्सो. काय म्हणतात त्याला? ऑर्डर्ड पेअर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. काय म्हणता येईल? Can you complete? Array, right? Numbers, arrays and matrices. Is it right? Is it okay? So, when I say a number, it is, and right now we say we restrict to real variable. We restrict to real variable. So, a number means a single real number. Again, when I say real, whether negatives are to be included or excluded, that is another story. But let us remain mum on it. Right now, let me if one says that unless I complete the entire prerequisite to understand Strang's lectures, I will not watch them. Then in such scenario, a situation may come that you will never complete the prerequisites. म्हणजे मला हे कळल्यानंतरच, म्हणजे मला सेकंड डे मधलं सगळं कळलं तरच मी थर्ड डे मध्ये येईल असं काय म्हणलं. मी पास फेल टेक्निक बघणार नाही. मी जरी पास झालो ते मला सेकंड डे मध्ये सगळे विषय कळल्यावरच मी थर्ड इयरला येईल. तर कदाचित लाईफ लॉंग सेकंड इयरमध्ये थांबवलं. Is it right? So I am trying my level best to give you insight. So a number, real, त्यामध्ये positive, negative. If we have to have dissection of every word, then a single word may take up our hours together for a detailed analysis, right? So sometimes it is better that we may not go too deep. Otherwise, again, we will find means when you believe nothing is required to be understood, you find that no, it is not. I am not giving justice to my own intellect. And then when you start analyzing, then if you go on deeper and deeper, at initial stage, you find it's very nice. I'm understanding all these things. I'm really enjoying to be an intellect. But if you go again deep, again you get confused. So you must be able to determine where you should restrict yourself. Analysis up to that point and assumption beyond it. What are you doing? Watch here. So even though by watching here you can think of something else which I can't verify, but at least I can verify that you are watching here. So a single number, then an array of numbers. An array of numbers. An array of numbers includes more than one. An array of number includes more than one. Then
again you will very much find that how many of you had Sanskrit at their 10th? So Sanskrit is the only language which is having in English the single and plural, ek vachan and bahuvachan, in Marathi as well. But whereas in Sanskrit, ekvachan, dvivachan and bahuvachan. Why? एक वचन, द्विवचन आणि बहुवचन. सो द्विवचनाचं विशेषतः हे काय आहे? सिंगल, ड्युएट अँड प्लुरल. Demultiplexer. Have you learnt? Then demultiplexer is active low or active high? It depends on logic. So you may have one select line or n select lines. How many output lines? N select lines, 2 raised to output lines, right? So the selected line becomes active, either low or and remaining remain inactive. If it is active low, selected becomes low, others remain high, or vice versa. So if there is a 2:4 demultiplexer and everything is working fine, there is 2:4 demultiplexer. It is working. But only thing is that you don't know it's active. You just watch the experiment. You don't know whether the demux is active low or active high. Then can you say which is the current state? But there is 2:4 demultiplexer, right? So by watching the output of the 2:4 demultiplexer and without knowing what type of demultiplexer it is, can you tell what is selected combination? S1 is 0. If S1 is 0, 0, 0, what should happen? What should be low? If it is active low, Y0 bar should be low and Y1, Y2, Y3 should be high. If it is active high, then Y0 should be high and Y1, Y2, Y3 should be low. Then by watching what you don't know what kind of demux it is, active high or active low, and you see one of the states. Based on that, so what is known? And some select line combination is given which you don't know, which you don't see. Output status you see, but what you don't know, the type of demux, active or active low. So based on the output status, can you predict what is the select line status? Even if active high or active low is not known, yes or no? Why? Because in 2:4, demux selects one line. So not select lines are 3. So based on that, you means for 2:4, since one is selected, others are not selected, so you can find out which is selected, even though you don't know whether 0 is selection or 1 is selection. Right? But the question now is, if it is 1:2 demultiplexer, can you say? लक्षात आलं का? हा प्रश्न कोणाच्या लक्षात आला नाही? 2:4 डिमक्सला सिलेक्टेड लाईन हाय होते आणि बाकीचे लो होतात का सिलेक्टेड लो होते आणि बाकीचे हाय राहतात हे माहित नसलं तरी कुठली सिलेक्ट झाली कळतं, कारण एकच सिलेक्ट होते आणि 3 रिजेक्ट होतात. बट 2:4, 3:8 लॉजिक कंटिन्यूज. बट फॉर 1:2 what happens? One is selected, other is not selected. त्यामुळे 0, 1. जर मल्टिपल ऍक्टिव्ह लो असेल तर 0 ची सिलेक्टेड आहे, मल्टिपल ऍक्टिव्ह हाय असेल तर 1 ची सिलेक्टेड. यू कांट से व्हॉट इट, बिकॉज when between 2 you select one is not selected, both classes are equal classes. Therefore 1 is distinct, 2 is one is means one and many, but in many 2
on one end and 3 or more on the other end. So that is also having a significance. 2. म्हणून त्यामध्ये द्विवचन आहे. Single, duet and plural, right? Okay. So then we have a concept of arrays. Means a sequence of numbers wherein there is an index. Is it right? A sequence of numbers, and how you represent an array? A bracket I, where I is a integer, and obviously integer, and either a natural number or whole number. Natural number when you are not knowing computers, and whole number when you know computers, because index starts with 0. A0 means if I have an array of 4 elements, I have those numbers as A0, A1, A2, A3. So an array A, we can use capital, an array A is where I is from 0 to 3. Right? Is an array with 4 numbers. This is a single, I think you must have done some programming in second year, in Python maybe, in C also in first year. So this is an array, one dimensional array, right? So what is the number? Then we can say 0 dimensional array. So where the arrangement is in order, and immediately when we go for, again we are tempted to write values in integers, but what we should write? Say A1, or don't use A, N1 and N again gives a feel of something which is a natural number. So we give R1 and R2. A is an array. Or you can use term 0. Or we use only for 2. That is 0 and 1. So R0, R1. A is an array which is a pair of 2 numbers. R0 is one real number, R1 is another real number. But if I have B, which is R1, R0, then A is not equal to B. So it is ordered pair. It is ordered pair. What is important? It is ordered pair. Is it right? So this is array we see. Then matrix म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं? Bracket आणि numbers. How many dimensions matrix हा किती dimension असतो? M by n आपल्याला माहिती आहे. There is no point, there is no need of restricting to 2. It can be 3, 4. Array किती dimensions असू शकतात? Array मध्ये याच्यामध्ये तुम्ही डिफाइन कराल A, I, J, K चे एलिमेंट्स काय? R000, R001, R002 like that. मग आता पुढे घेतो आणि पुन्हा 3 असेल तर असे इथे मांडू शकतो, या टप्प्यात मांडू शकतो, या टप्प्यात मांडू शकतो. म्हणजे 3 डायमेन्शनचा मॅट्रिक्स जर का असेल किंवा ॲरे, आता मॅट्रिक्स हा म्हणजे शब्द बऱ्याचदा ऐकला असल्याने मॅट्रिक्स म्हटलं की त्याला m by n हा मात्र चालतो, कारण का A1 म्हणतो आपण 1/2, किंवा हा म्हणला तर 2/1, बरोबर हे म्हणतो. तर 3D ॲरे तसेच 4D ॲरे, 5D ॲरे हे हवं तसं असू शकतं, हवं तसं असू शकतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हेक्टर स्पेसेस. व्हेक्टर स्पेसेस म्हणजे यू इन जनरल, आता ते आपण तर बरेच वेज आहेत. असे मानले काय, किंवा
3x3 मॅट्रिक्स आहे तो मी आधी पहिला रो, मग दुसरा रो, मग तिसरा रो असं मांडू शकतो का? तसे मांडू शकतो मी, कारण देर इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर ती मेंटेन केलेली आहे. त्यामुळं सोयीचं होणं म्हणजे आता आणि सोयीचं नाही होणं मीन्स व्हॉट इज ए व्हेक्टर. लिनियर अल्जेब्रामध्ये व्हेक्टर हा शब्द वारंवार येईल. व्हॉट इज ए व्हेक्टर? इट इज an ordered combination of numbers, and when I say combination it must start at least with 2. त्यामुळं ordered pair सिंगल असेल तर त्याला इट्स अ नॉमिनल वेक्टर और ट्रिवियल वेक्टर म्हणू शकतो आपण त्याला. आणि मिनिमम मिनिंगफुल हे असेल तर ऑर्डर्ड म्हणजे समजा एकटाच आहे तो टॉपर, एकटाच मुलगा आहे विद्यार्थी आहे बरं का, तर तो टॉपर आला त्याला काय अर्थ राहत नाही. तर टॉपर येण्याकरता किमान 2 तरी लागतात. तसं सिंगल हा वेक्टर म्हणू शकतो पण तो मिनिंगलेस ट्रिवियल झाला. 2 असतील तर ऑर्डर्ड पेअर, ऑर्डर पेअर राईट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर क्वाड्रपल असं किती पण तुम्ही जाऊ शकता. देयर इज नो लिमिट फॉर इट. इज इट राईट? नाव अगेन you learn matrix. तर मॅट्रिक्स डिव्हिजन तुम्ही कधी शिकलाय का? वेक्टर डिव्हिजन, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन 2 टाइप्स आहेत, डॉट आणि क्रॉस. मॅट्रिक्स डिव्हिजन आहे. मॅट्रिक्स डिव्हिजन. मॅट्रिक्स तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडलाय का की मॅट्रिक्स म्हणजे असं काय आहे? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम असंच का ठेवलंय? म्हणजे 2 एकाच डायमेन्शनचे स्क्वेअर मॅट्रिक्स असलं मल्टिप्लिकेशन होतंच. पण तसं नसेल तर 3x2 मॅट्रिक्स अँड ए 2x3 मॅट्रिक्स सगळं मल्टिप्लिकेशन होतं, रिझल्टंट 3x3 येतो. ए 2x3 आणि 3x2 म्हणून रिझल्टंट 2x2 येतो. तर तसं काय आहे? तर थिंक ओव्हर इट. तसं का केलं असावं? नंबर 2, मॅट्रिक्स मध्ये डिव्हिजन आहे का नाही? आहे का नाही डिव्हिजन? कधी ऐकलंय? आता हे होत नाही कुठलं. आता एक 3x2 चा एक 2x3 चा आहे तसं नको. आपण अगदी सोपं घेऊया आणि सुरुवात कुठं करूया? आपण 2x2 सुरुवात करूया. सगळे 2x2 च्या ह्याच्यामध्ये आहे. A into B, A is a 2x2 matrix, B is a 2x2 matrix. We can multiply them and resultant is 2x2, right? मग आता असं हे लिहिता येईल का? म्हटलं म्हणजे एकदम सोपं. C equal to A, नाही सॉरी काय असं लिहिता येईल? नाही का?
that is means now that it's very, very nice answer. Can be singular. But it's nice, no doubt it's a nice answer. But we should not always jump to that. At least if that B is non-singular, is invertible, whose determinant is non-zero, then is it right? No? Why? A into B is not necessarily B into matrices. A into B is not necessarily B into A. In which cases it can be? Huh? So these are what I say, that while going to watch Strang's lectures, we should at least, means now you have ample time, we're in the beginning week, so there is scope for deeper thinking. You are in advanced graduation stage, that is half part you have completed, so you can stretch your imaginations. So the concept like inverse, if I post multiply both sides by B inverse, is it something which I am saying very similar to this? If I post multiply A, B, B inverse is equal to C into B inverse, right? A, B, B inverse is I, equal to B equal to C into B inverse. A into I is A. So I hope that I again write stepwise. Say A, B, B inverse, that is left hand side, is equal to C, B inverse, provided that B is invertible, right? So B inverse is I. So A into I is equal to C into B inverse. That is A into I is A, right? So this and this both are in a way identical or not? That you can think of. Is it right? Number two, have you ever thought that means A into, it is just like means what we are discussing may not have a very scientific meaning or a classical meaning, but these are the means what I am trying to put forward is something which should have come to your mind way back and which might not have come. So what does it mean? If in our say conventional number multiplication, if R1 into R2 is equal to 0, then what we must have? Either R1 or R2 must be 0. So is it like that means just means it again here there is scope for you to think. So say you can take one number. So 0, 0, 0, 1 and 1, 0, 0, 0. First row into first column, first row into second column, first row, second row into first column, second row into second column. So what that is? It is it 0? Null matrix? Is it right? Yes or no? Then are they singular matrices? No, they are non-singular. Or singular, they are singular matrices because determinant is 0. So this 0
this is a singular matrix. This is a singular matrix. Now, can I have like this? We can just different trial and error. So what will happen in this case? First one to first column, first one to second column. So they are one colors. Second row into first column, second row into second column. Rather, how we can have that? We can have this as it's. It may or I write down, and we should think that means it's not that you are thinking like Einstein, something which is not at all there. Many things are there, but which you don't know. So for you, it's new. So what you can have? How many variables are there in two matrices? 8 variables, right? A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Right? So what is this one? What is this? AE plus BG equal to 0. AF plus BH equal to 0. Then CE plus DG equal to 0 and CF plus DH equal to 0. Can this be possible if AD minus BC not equal to 0 and EH minus GF not equal to 0? लक्षात बघा मी काय बोलतो लक्षात आहे ना का नाही? दोन मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन 0 असेल तर काय आहे? Can I have all these 6 equations simultaneously true? Can I get 8 variables A, B, C, D, E, F, G, H such that these must be 0 and these are non-zero? Can you? आता पूर्वी म्हणजे खूप लहानपणी असं माहित नाही. कोडी सोडून आपण कसं करतो? We are not he is searching something. काय करतो आपण? आपल्याला त्याचं कोडी जे आपण सोडवतो तेव्हा आपल्याला क्लासिकल अप्रोच माहित नसतो किंवा रुबिक क्यूब सोडवताना त्याला ऍक्च्युली हे आहे एक लॉजिक आहे, त्याला आपण स्टेट ट्रान्झिशन डायग्राम म्हणतो. इंग्रजीमध्ये स्टेट ट्रान्झिशन रिलेटेड टू दॅट आहे. तर आपल्याला त्याचा फ्लो माहित नसतो, पण आपण साधारणतः कॉमन सेन्स हा ठीक काहीतरी करतो. तसं आपण असं काहीतरी कोडी सोडवण्यासारखं होऊ शकतं का? दिस इज वन थिंग. इज इट राईट? सो तर आता वेक्टर स्पेस हा तुम्ही बऱ्याचदा स्टँगचा लेक्चर ऐकला असेल तर वेक्टर स्पेस हा पुढे शब्द तुमच्या कानात पडला असेल. वेक्टर स्पेस, मल्टी डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस. तर मॅट्रिक्स अरेंजमेंट का नॉन मॅट्रिक्स अरेंजमेंट म्हणजे त्याला फार मिनिंग. इन जनरल वेक्टर स्पेस हे ॲरेमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, ॲरेमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत याच्यावर वेक्टर स्पेस अवलंबून आहे. आणि मल्टी डायमेन्शनल वेक्टर मीन्स listen very carefully, a multi-dimensional, essentially it has to be multi-dimensional. A vector, for it to be called as a vector, has to have 2 or more dimensions. 2 or more dimensions. When I say, आता पुस्तकामध्ये एक मेजर चूक म्हणता येत नाही, जे आपण हे आता पुस्तकामध्ये आपण तुम्ही जी असं वाचता, जी वेक्टर आहे त्याच्यावर निगेटिव्ह होतं पुस्तकामध्ये. पुस्तक वाचलं असेल तर मग बार हे आहे, पण अदरवाईज बोल्ड म्हणजे वेक्टर, पण ते आपल्याला लिहिता येते. म्हणून आपण ऑलवेज वी शुड हॅव कन्व्हेन्शन ऑफ बार. जी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हेन आय से जी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
it essentially has got, आता किती डायमेन्शन्स आहे that depends. So it at least असं trivial one dimension असू शकते, but it has got more dimensions. So if I have got two vectors g1 and g2 when they are equal, एकदम सोपं आहे. म्हणजे तसं काही म्हणजे लिनिअरली दोन पार्ट फक्त पडतात. म्हणजे अगदी म्हणजे आपण जर का तेवढ्याच भागात रिस्ट्रिक्ट राहिलो तर तुम्हाला लिनिअर म्हणजे हायस्कूल स्कॉलरशिप असे वाटेल. फार फार तर एनटीएस प्रिलिम अगदी सोपं आहे. पण त्याच्यामध्ये काही क्लिष्टता आणता येते पुढे जाऊन. वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. सो टू वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे पैकी अगदी सोपं आहे. म्हणजे अगदी सोपं आहे. काय म्हणजे तुम्हाला असं काय अगदी चिल्लर असं वाटेल. पण वी गो रॅपिडली अँड वी क्रॉस दॅट ॲट ए व्हेरी रॅपिड रेट. So two vector quantities are equal when number one, two vector quantities are equal if both of them are same dimensional vectors, number one, and more they are equal on every dimension. एकदम सोपं आहे. म्हणजे a vector g1 म्हणजे vector g1 म्हणजे इतका आहे की काय म्हणजे हे लिहिण्याकरता एवढा वेळ का घालवायचा असा प्रश्न पडतो. g1 इज इक्वल टू 3 डायमेन्शनल वेक्टर g1 g0 g1 g2 हा g1 वेक्टर आणि h वेक्टर इज h0 h1 h2. G equal to H if and only if G0 equal to H0, G1 H1, G2 equal to H2 equal to H2. आता in a multi-dimensional vector, three-dimensional, there is a concept of basis. ज्याला आपण सगळ्यात सोपं 3D मध्ये आपण जर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. A three-dimensional space can be completely described by linear combination of three vectors 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Any other combination लक्षात आलं का? म्हणजे एक आपण बेसिस म्हणतो. सो अगदी काही आता याच्यामध्ये बऱ्याचदा काही की तुम्ही इंग्लिश ग्रामर नीट कळलं की ते सगळं कळतं. त्याला आपण हे म्हणतो एक गोष्ट आहे 1 0 0 V1 V2 0 1 0 V3 0 0 1. Any other combination of three numbers can always be described as a linear combination of these three. Means any other V4 which you may have, we can have A, B, C. Right? Any V4 can always be expressed as N1, K1 V1 plus K2 V2 plus K3. Is it right? So in that case, these three vectors said to form the basis of 3D vector space. Vector space, when I say vector space, it goes beyond the concept of our conventional 3D. There can be 4D space, 5D space. So vector space is something which can't be visualized by me beyond 3 dimensions. Is it right?
So I think it's enough for today. We stop here.